The quadrilateral had a big family. ايه البيج فاميلي بقى بتاع الكوادريلاترال يا دكتورة؟ ممكن اكسبلين كده انا لوحدي وبعدين اقول لك الموضوع ايه. بص يا سوق، لو انا تخيلت ان الكوادريلاترال دي اتس بيج فاميلي، اوكي؟ This Okay. is the grandfather of the family. This is called what? Quadrilateral. Okay? The quadrilateral has two sons. One is called trapezium, and the other one is called a parallelogram. Okay? Yeah. يبقى الكوادريلاترال نتخيل ان هو اتجوز خلف لنا عيلين، ولد اسمه ترابيزيوم وولد اسمه ايه؟ باراليلوجرام. The trapezium is a quadrilateral that has only two opposite sides parallel but not equal. Like AB is parallel to CD, but the length of CD is not equal to the length of AB. Yes. If we say that this is 10, this is a big base, and this is a small base. Okay? Base, capital base, and this is small base. If the length of this is 10, imagine that AB or the small base is 6 centimeters. The other two sides, they are called two legs. Maybe the two legs are equal in length, 7 and 7, or 4 and 4, okay? In this case, this trapezium is called isosceles trapezium or isosceles trapezoid. When we can say that the trapezium is isosceles trapezoid or isosceles trapezium when the two legs are equal. AD is equal to BC. Okay. AD is equal to BC in length, okay? In this case, you will find that the two angles that at the base must be equal. C equal D and B is equal to A. For example, if C is 80, so D must be what? 80 دي ما زيها. D أيوه. at the C, okay? طب what about the measure of angle B? It will be what? Angle B would be the same as angle C. No. Sorry, angle B. B, it looks like A. Yeah. How we can get the measure of B or A? Co-interior angles. Okay. How we can get their measures? We can get it by two ways. The sum Okay. of these four angles, A, B, C, and D, must be what? Must be what? 360. Yeah. So the 360 now we have two angles of them, 180 and, sorry, 80 and 80. The 80 and 80 give you what? 80 and 80 give you 160. Good. The 160, it is the sum of measure of angle C and D. So to get measure of angle B, that equal to measure of angle A, we have to subtract the 160 from the 360 and divide the results by 2. 360 100. minus the 160, it's 200. The 200, it's the sum of B and A together. So 200 over 2, this is give you what? That each one of them is 100. 100. Very good. Also, we can get the measure of angle B and see from the relation from the parallelism that it's formed letter U. And any consecutive angle between two parallel lines, they must be 180. So if we have Co-interior angles. C is So 80, yes, it's interior angle, very good. So B will be what? 180. 180 subtracting 80. So it will be what? 80. 180 minus 80, it's 100. So if we know that B is 100, so A, it must be also what? 100, right? Yes. Yeah, but the trapezium is quadrilateral that has only two parallel sides, two opposite side parallel, but not equal in length.
That means that Yes. CD parallel to AB, but CD not equal to AB in length, right? Yes. Okay. What about the parallelogram? The parallelogram is also quadrilateral, but each two opposite side parallel and equal in length. Yani if we have the length of AB that it's 10 centimeter, so CD must be what? 10 centimeters. 10 centimeter. Also, DA is parallel to CB, and the length of DA is equal to the length of BC. If AD is 6 centimeter, so BC must be what? 6 6 centimeters. centimeter. This is the two properties of the sides of the parallelogram, that each two opposite sides are parallel and equal in length. Parallel and equal in length. Okay? This is the properties of the side. But what about the angle, mister? Measure of angle C, it must be equal to its corresponding angle. So C must be equal to what? A. A. And D must be equal to its opposite angle. So B. D must be equal to B. So if we know one of these four angle, we can get the other three angle by easy way. How come? If this angle is 120, which angle we can get it directly? Subtract by 180. What is the measure of angle A? Oh, 120. 120, very good. What about B or D? 120 plus 120. No, Sorry, 120 subtract 180. very good. Will be what? Subtract. Would be 60. 60, very good. So if B is 60, D must be what? 60. And if we make the sum of this four angle, they must be what? 360. Very good. So in the parallelogram, each two opposite angles are equal, and each two consecutive angle, any two angle next to each other, must be 180. C Subtract plus by B, 180, B plus A, 180, A plus D, 180, D plus C, 180. Okay? Yeah. So we have four properties of the parallelogram. We will say it again. Each two opposite sides are parallel and equal in length. Opposite angles, equal in measure. Consecutive angles, they are called supplementary. What is the meaning of supplementary? It means that their total equals 180 because they formed two interior angles. Yeah. Okay? What about the last property, the fifth property? It's special for the diagonals. Did you know what's the meaning of the diagonals? Triangles. No. The diagonals, it's the sides that join between two non-consecutive points. Yani if we join A with its non-consecutive point, it's C. If we join D with its non-consecutive point, so we have to join it with B. The two diagonal AC and BD, they are intersecting at one point. If we name it M, M is the midpoint of each one of them. So they make four triangles. Four triangle. That each two opposite triangle, they are congruent together. AMD is congruent to CMB. And AMB is congruent to CMD. Now we have five properties for the parallelogram. ممكن نقولهم تاني بسرعة. الopposite side مالهم parallel و equal. الopposite angle equal in measure. الconsecutive angle their total 180. The diagonals bisect each other. يعني ايه مستر diagonal bisect each other? It means they are intersecting at one point. This point is the midpoint of any one of them. A is the midpoint of AC and M is the midpoint of BD. So if we have MD 7 centimeter, so MB, it must be what?
7 centimeter. If MA is 5 centimeter, so MC must be also 5 centimeter. اوكي؟ Yeah. طيب الباراليلوجرام بقى هناخده كده، والراجل ده كأنه هيتجوز ويخلف لنا 3 ولاد، يعني هيعمل هو عيلة لوحده. ماشي. تمام؟ تعال نشوف كده الباراليلوجرام لما هيخلف لنا 3 ولاد. ال3 ولاد دول هيبقى اساميهم ايه؟ او العيلة بتاعته. ريكتانجل، وده الولد Quadrelateral الكبير. رومبس، وده الولد الوسطاني. وهتلاقي وكارت. ان الرومبس looks like the parallelogram but in a special property. شايف انا بعمله ازاي؟ يعني بحاول وانا برسم خليت ايه؟ ده 4 ده 4. اوكي؟ يعني الفور سايدز هنا هيبقوا قد بعض. And the last son is called المدلع square. What about the properties of each one of them؟ انا قلت ان الباراليلوجرام ليه كام بروبرتي يا دكتورة؟ نسينا. عن 5. the 5 the properties. ها الاوبوزيت سايد مالهم؟ they're parallel and And equal to each equal in other. length. Very good. What about the angles? They're opposite each other. Very good. The opposite equal to each other. Yeah. And the co-interior angle adds up, they subtract by 180 to make that number. Very good. Because they form two interior supplementary angle. And the diagonals bisect each other. The diagonals what? Bisect each other. All these 5 properties يا دكتورة فريدة, we can Make a find it point, in each one of the 3 signs. which make a point. ال5 properties دول موجودين هنا وهنا وهنا. تقول لي يعني ايه يا مستر؟ يعني الفايف بروبرتيز اللي انا قلتهم على الباراليلوجرام يا فريده اوريدي Yes. موجودين في الريكتانجل. أيوة عشان نفس الحاجة. بالظبط. واوريدي موجودين في الرومبس. وسكوير. وموجودين كمان في السكوير. قلت له امال شكلهم اتغير ليه يا مستر؟ عشان كل واحد فيهم زي بالظبط كده، هي زي حياتنا. بابا وماما لما اتجوزوا وخلفوا فريده فيها شويه مواصفات من ماما وشويه مواصفات من بابا، مش كده؟ لكن Yeah. فريده نفسها فيها برضو مواصفاتها الخاصه بيها هي، ملهاش دعوه بماما وبابا، صح كده؟ نعم. فدي نفس الفكره حبيبتي. الرومبس والريكتانجل والسكوير ورثوا ال5 بروبرتيز او ال5 بروبرتيز بتوع الباراليلوجرام. تمام؟ موجودين هنا وموجودين هنا وموجودين هنا. بس كل شيء منهم يا حبيبتي بقى ليه البروبرتيز الخاصه بيه. اولهم الريكتانجل، ايه اللي حصل فيه؟ لو انت ركزتي معايا انا كنت الانجل دي قلت 120 وقلنا ان دي 60 صح؟ يعني دي اوبتيوس ودي اكيوت. بقت كل أيوة. الانجلز هنا ايه؟ right angle. رايت انجل، عشان كده بقى And they're شكله not عدل. parallel. لو بصينا على الدياجونالز هنلاقي ان البي دي هنا كان مور ذان الاي سي، يعني واحد من التو دايجونال طويل والتاني بقى ايه؟ قصير. لكن هنا هنلاقي ان التو دايجونالز مالهم لما بقى شكله عدل بقى؟ اي نفسه. سي And بقى they're نفس not parallel. اللانس. فيري جود. يعني هنا الريكتانجل فيه الفايف بروبرتيز بتوع الباراليلوجرام. 5 properties of parallelogram And two plus different 2 properties خاصين بيه هم. ايه هم بقى التو properties بتوعه؟ ان الانجلز كل واحده فيهم بقت كام؟ 90 degrees 90 and not degrees. parallel. والdiagonals بقوا equal in length، يعني AC بقى Yeah. equal in length to BD. يعني كده انا اقدر اقول ايه؟ ان rectangle is parallelogram has 4 right angle or its diagonal equal in length. Right؟ Yes. تمام. نيجي للرhombus. The rhombus is a parallelogram but it has 4 equal sides. يعني الفور sides بتوع الرhombus كلهم ايه؟ equal in length. احنا هنا قلنا ممكن ده يبقى 10 وده مثلا 6، صح كده؟ لا، ده لو 6 يبقى ده 6 يبقى ده 6 يبقى ده 6. يعني الكوادراترال نفس الريكتانجل والسكوير نفس الباراليل او يعني الكوادريلاترال يا فريدة دي العيلة ده كلها لأي شيء بيتكون من 4 سايد.
اسمه كوادريلاترال. يعني ده ده كوادريلاترال، ده كوادريلاترال، ده كوادريلاترال، ده كوادريلاترال. كلمة ايوه. كوادريلاترال يا حبيبتي يعني figure أو polygon has four sides and four angles بس. This is the meaning of quadrilateral. خلاص. الكوادريلاترال دي بدأ يطلع منها بقى أشكال أو figures أو polygons. كل polygon ليه البروبرتيز بتاعته. أشهرهم مين؟ الباراليلوجرام. الباراليلوجرام ده اتطور وطلع منه ثلاث أشكال: ريكتانجل ورومبس وسكوير. طب ليه اتطور؟ لان الثلاث اشكال دول او الثري بوليجونز دول فيهم كل البروبرتيز بتاعت الباراليلوجرام، بس بيزيد عنهم بحاجه تانية. الريكتانجل ايه البروبرتيز بتاعته؟ كل البروبرتيز بتاعت الباراليلوجرام by addition that has four right angle and two equal diagonal. The rhombus, it has all the properties of the parallelogram by addition. What? The four sides equal in length. And also what? The diagonals perpendicular. يعني ايه perpendicular يا مستر؟ يعني at the intersection point here at M they formed four right angles. Yeah. And when the diagonals perpendicular، خلي بالك من المعلومة دي مهمة جدا 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 يا فريدة. التو diagonal برضو يا مستر عشان هما perpendicular بيعملوا ايه؟ They bisect the opposite angle. يعني الاي سي لما يدخل على انجل سي يعمل لها bisect. فلو كانت انجل سي مثلا 120 هتبقى 60 و60. الاي برضو Yeah. قدها تبقى 60 و60. طب البي يا مستر كانت كام؟ كانت دي كانت 120 يبقى دي 60 يبقى تبقى 30 و30. ودي كمان 30 و30. تمام يا دكتور؟ Yes. يبقى دلوقتي الرومباس فيه كام بروبرتي زياده عن الفايف بروبرتيز بتاعت باراليلوجرام؟ في 3 بروبرتيز. ايه هما 3 بروبرتيز بقى؟ الفور سايدز ايكوال. فور equal sides. Number 2 the diagonals perpendicular يعني AC is perpendicular to BD. Number 3 the diagonals bisects the opposite angle. This means that measure of angle DAC equal measure of angle BAC. وقيس على ذلك الباقي. نيجي بقى للمدلع ده. ليه بقى متدلع يا حبيبتي؟ تسمع دايما يقول لك ايه؟ اخر They're all العنقود بيبقى ايه؟ سكر معقود، صح؟ خد mm, كل البروبرتيز بتاعت بابا، بتاعت الباراليلوجرام they're وبتاعت equal. الريكتانجل وبتاعت الرومبس. طماع. عشان كده بنسميه طماع. يعني ايه يا مستر؟ في فور ايكوال سايد زي مين؟ ها قولي لي زي مين؟ زي ها um, زي مين؟ زي ده one. ده هو اسمه ايه؟ رومبس. rhombus. اوكي لازم نحفظ اساميه. زي طب rhombus. زي الرومبس حبيبي. طب وعنده طب وعنده فور ايكوال right رايت انجل angle زي مين؟ زي الريكتانجل. برافو، كويس ان احنا حفظنا اسمه. طب والدايجونالز؟ and they're all like equal. اه ايكوال لايك مين؟ ده برضو ها ذا الريكتانجل ريكتانجل. برافو. طب والدايجونالز بيربنديكولار لايك مين؟ like this rhombus الرومبس. برافو. The diagonal bisect the opposite angle like مين؟ like the لا quadrilateral. لا 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 لا. Sorry, ها the rhombus. اللي انت رومبس. طب ولما يعمل بايسكت لل 90 تبقى كام وكام؟ 90 و 90 أو يا راجل 45. يا راجل يا راجل، هيعمل بايسكت لل 90 يعني 90 over 2. It's give you Yeah, 45. 45, So yes. the measure of each one of this angle, two angles, is 45. أيوة. 45, 45. Okay. You understand me? Yes. Okay. This is all the properties of the quadrilateral and their son, that parallelogram and trapezium, and also the properties of the parallelogram and its special cases, rectangle, rhombus, and square. Okay? Okay. Okay. ممكن لحظة ثواني.